دي آخر محاضرة إن شاء الله في الموديول بتاع الجي اي تي لينا مع بعض. molecular basis of cancer colon. Generally speaking احنا هنتكلم ازاي الكانسر بيحصل على الجيناتيك ليفل او على المولكيولر ليفل، لان هو cancer starts by DNA or accumulation of DNA mutation. هو الكانسر بيبدأ كده انه حصل damage للدي ان اي و accumulation of mutation. طيب هنتكلم generally speaking على المولكيولر basis of cancer، وهنركز اكتر على الكانسر كولون بما ان هو cancer colon is the most common site for gastrointestinal neoplasia، او ده من اكتر الاماكن اللي بتصاب في كانسر بالكانسر في الجي اي تي، فهنركز عليه واحنا بنشرح المحاضره دي. In this lecture we are going to discuss together the main causes of DNA damage. We are going to understand the molecular mechanisms involved in cancer, recognize the involvement of specific oncogenes and tumor suppressor genes in colorectal cancer, and we are going to identify some of the inherited types of colorectal tumors. Cancers constitute the second most common cause of death worldwide after the cardiovascular diseases. In the USA and many other countries, approximately 6 to 7 million people around the world die from cancer each year. So cancer is the second common cause of death. It's not the first cause as you may think. The first cause of death is cardiovascular disease or death by a heart attack. اوكي، يبقى اول حاجه نعرف ان الكانسرز بانواعها المختلفه من اهم اسباب او من تاني اسباب الوفاه في العالم. اول سبب للوفيات في العالم هي الهارت اتاك او cardiovascular disease. في حوالي تقريبا من 6 ل 7 مليون شخص around the world die from cancer each year. Carcinogenesis starts by genetic damage. DNA damage due to any cause, due to exposure to any environmental toxins or carcinogens. This can lead to DNA damage or genetic damage. If this damage cannot be repaired, this will lead to carcinogenesis. Okay, we have principally 4 classes of genes which, when these genes are affected by permanent damage, this can result in development of a tumor. These classes include proto-oncogenes, tumor suppressor genes, genes involved in DNA repair, and those that are involved in apoptosis. We are going to discuss each of these in details. لما نيجي نتكلم على أسباب الكارسينوجينيسيس، دايما بنقول الكارسينوجينيسيس بتبدأ بالجيناتيك دامج، إنه حصل non-lethal genetic damage و this damage cannot be repaired. لو تفتكروا احنا خدنا DNA damage والريبير قبل كده، لو حصل failure of repair الدامج هيبقى permanent، بالذات في مجموعة من الجينز لو affected by damage. في 4 classes of genes لو affected by damage ده هيؤدي إلى tumor. مين الجينز بقى اللي لما يحصل لها permanent damage تؤدي إلى tumor؟ هما البروتو oncogenes, tumor suppressor genes, genes involved in DNA repair, and those that are involved in apoptosis. واحنا هنعمل discussion لكل واحد في دول، فهي دي المحاضرة بتدور حول الموضوع ده، ان احنا بنتكلم ازاي بيحصل على المولكيولر ليفل الكارسينوجينيسيس بتبتدي، ازاي الخلية بتتحول لتيومر سيل لكانسر سيل من خلال ان حصل damage وميوتيشن بالذات في 4 classes of genes. اي حاجة من دول if it's affected by damage by DNA damage هيحصل الكارسينوجينيسيس. طبعا ممكن 1 او ممكن 2 من الجينز دول يبقوا affected. فده بداية الكارسينوجينيسيس، ولازم we must bear in mind that carcinogenesis is multifactorial. It's not one factor disease, and it starts mainly by genetic damage to any of these 4 classes of genes. Mutations leading to cancer can either be sporadic, which is present in 80 to 90% of cases. These are the somatic cell mutation. They occur in the somatic cells, so they are not inherited. They can be spontaneous mutation like errors in replication and so on, or they can be induced by some environmental carcinogens, or cancers can be inherited if mutation take place in the germ-line cells, so they are transmitted to the offspring. This is the case in 5 to 10%. يبقى الكانسرز أو الجيناتيك damage leading to cancer أو leading to carcinogenesis ممكن يكون يا إما الميوتيشن دي حصلت في السوماتيك سيل، ففي الحالة دي عمرها ما هتبقى inherited، بنسميها sporadic
وده يا اما حاجه spontaneous error مثلا during replication ما حصلوش repair والكلام ده كله، او induced بسبب الانفيرمنتال carcinogens اللي موجوده في البيئه المحيطه يعني، او ممكن تبقى inherited. في عندنا انواع من الكانسرز inherited، انه في cancer causing genes. الكانسر causing genes هم بقوا cancer causing genes due to mutation، وحصل الميوتيشن ده في الجيرم لاين سيل، فبالتالي النوع من الكانسر ده بيورث. احنا عارفين ان في انواع من الكانسرز inherited، فالانواع الانهيرتد هم بيمثلوا من 5 ل 10%، والانواع اللي هي بتحصل environmental او spontaneous دي بتبقى من 80 ل 90%. طيب نراجع مع بعض بقى the causes of genetic damage. احنا خدناها قبل كده بس هنراجع عليها ونزود حاجات ما اتكلمناش فيها قبل كده. What are the causes of genetic damage? Somatic acquired mutation occur due to exposure to environmental carcinogens، يعني نتيجة التعرض للenvironmental carcinogens اللي اتكلمنا عنها قبل كده. We will mention shortly دلوقتي عنهم. While inherited mutations are hereditary, such hereditary abnormalities result in a number of familial conditions. لو عندنا hereditary mutations which are mutations which take place in the germline cell, this will lead to familial types of cancers. Like we have some types of cancer breast are familial or inherited. Some types of cancer colon are familial or inherited in families. These are hereditary types of cancer. Okay. These mutations are found in specific genes like tumor suppressor genes present in the germ cell. When these tumor suppressor genes, from their name, they prevent tumor, like the P53 we took before, which regulates the cell cycle. يعني لما نتكلم على tumor suppressor genes يبقى زي مثال مثلا زي مين؟ زي ال P53 اللي اتكلمنا عنه من الموديول الاولاني، وقلنا ان هو بيعمل regulation للسيل سايكل وبيمنع البروجريشن في السيل سايكل لو في ميوتيشن، وبيخلي الدي ان اي ريبير جينز تصلح الميوتيشن قبل ما يحصل ميتوزس. لو نفتكر الكلام ده كله مع بعض، وات اف ان في ميوتيشن في التيومر سبريسر جين، ده هيؤدي طبعا الى كانسر، وهو involved في many types of hereditary cancers. Okay. Let's revise together the causes of DNA damage. We took this before, but let's revise and add some new information. The radiant energy, the UV light. We knew before that the UV light, UVB, is responsible for DNA damage and responsible for many types of cancer. Chemical carcinogens like those present in the environment. Oncogenic viruses, some viruses cause cancer. يبقى لو بنتكلم على اسباب الدي ان اي دامج generally speaking، ايه اللي بيخلي الدي ان اي يحصل فيه ميوتيشن ودامج والكلام ده كله؟ يا اما حاجات environmental، هي الانفايرمنت اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي هي زي الراديانت انرجي مثلا، الاكسبوجر الاكسسيف اكسبوجر لليو في لايت، لانه بيعمل تي دايمر لو نفتكر مع بعض. بعض الكيميكال كارسينوجينز اللي موجوده في الانفايرمنت حوالينا بتسبب كانسر، من اشهرها السموكينج، لانه في كيميكال كارسينوجينز موجوده، كومبوننتس كيميكال بتاثر وبتعمل دي ان اي دامج. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده كمان واحنا بنشرح الزينوبيوتكس، فياريت نحاول نربط المواضيع ببعض. Oncogenic viruses، بعض الفيروسز بتبقى بتأثر على الدي ان اي بتاعنا وبتعمل ميوتيشن في الدي ان اي، وبالتالي بتسبب كانسر like hepatitis B and C viruses. They cause hepatocellular carcinoma. Radiant energy can be carcinogenic. We took this before, that the UV light, we have the sunlight contains UVA, UVB, UVC. The UVB is the one responsible for some types of cancer because it attacks the DNA. It causes the formation of TT dimer, thymine dimer, and this is a type of DNA mutation which can lead to cancer like skin cancers and so on. يعني من أهم أسباب environmental carcinogens اللي بتعمل DNA damage هي اليو في لايت، اليو في بي تحديدا، لأنه بيأثر على الدي ان اي وبيعمل induction للتي تي دايمر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. Radiant energy can be carcinogenic. The main mechanism is prolonged exposure to UV light, which is related to skin cancer, particularly with decreased melanin and disorders in DNA repair mechanism. We explained this before, of course, we took this before. X-ray and gamma rays, the sunlight contains, in addition to the UV rays, the sunlight contains X-ray and gamma rays. They are also mutagenic through the formation of ROS or reactive oxygen species.
يعني مش بس اليو في لايت هي اللي ممكن تعمل دي ان اي دامج، هي بتعمل دي ان اي دامج عن طريق التي تي دايمر وفيلير، وكمان يبقى فيه كمان معاها فيلير اوف ريبير ميكانيزم، لان لو ريبير ميكانيزم شغال خلاص. لكن لما يبقى فيه كمان ميوتيشن في الدي ان اي ريبير جينز، لو نفتكر الزيرو ديرما بيجمنتوزم، بيحصل بقى الكانسر وبيبقوا كارسينوجينيك. طيب الاذر ويف لينثز اللي موجوده في السان لايت، الاكس راي and gamma rays, they are also mutagenic. If you remember, the X-ray causes double DNA break. If you remember this one, excessive exposure to X-ray in radiology, like radiology residence or so on, it can lead to double strand break. But generally speaking, both of these wavelengths, they are mutagenic through another mechanism, which is formation of excessive reactive oxygen species or free radicals. هما الاثنين كمان بيسببوا او بيعملوا mutation في الدي ان اي، لان هما بيزودوا ال production of free radicals، ROS اللي هي ال free radicals. What about chemical carcinogens? We have many, as this diagram presents, we have many chemical carcinogens. Smoking, for example, the cigarette itself, it contains many carcinogens, many carcinogens. Like you see this diagram, it's fearful, it's scary. لما نبص على الدايجرام بتاع السيجرت دي نشوف فيها كام chemical carcinogen، كل جزء فيها مليان carcinogens. Almost 80% of cancer causes are due to chemical carcinogen or environmental toxins. They modify the DNA covalently, they make abnormal bonds with DNA. These chemical carcinogens, they form abnormal adducts, nucleotide adducts, or abnormal bonds with the nucleotides of DNA. Depending on the extent of damage and repair, a variety of mutations accumulate, leading to cancer. You must know that cancer cannot occur due to a single mutation, because a single DNA damage can be repaired. It's combined, it's multifactorial. There has to be DNA damage plus failure of the repair mechanism, or the damage is beyond the capability of the repair system. يبقى لازم نفهم ان الدي ان ايه ده لازم نفهم انه الكارسينوجينيسيس دي هتحصل نتيجه accumulation of mutation، مش ميوتيشن واحده هي اللي هتسبب كانسر، لا ده لازم هيحصل دي ان اي دامج بلس انه مفيش كمان ريبير ميكانيزم فيلير او ميوتيشن في الدي ان اي ريبير سيستم، واccumulation of many types of mutation will lead to cancer. Oncogenic viruses are viruses that can incorporate into the genome of the host, leading to DNA mutations and cancer. Generally speaking, viruses can be RNA or DNA viruses. Whether they are RNA or DNA, they can be incorporated into the genome of the host, and they can lead to mutations by two mechanisms. Either they can be themselves oncogenic when they are introduced into the genome of the host. They can result in production of proteins that lead to abnormal proliferation of cells and excessive mitosis, so this will lead to tumor. Or they can mutate or induce mutation in tumor suppressor genes, leading to carcinogenesis as well. Of course, we have multiple oncogenic viruses in the environment, like hepatitis B and C viruses. Both of them can induce hepatic cancer. الفيروسز عموما احنا عارفين ان هم يا اما الجيناتيك ماتيريال بتاعتهم يا دي ان اي يا ار ان اي. لو كان حتى ايفن ار ان اي بالريفرس ترانسكريبشن بيبقى دي ان اي، ولو كان دي ان اي هو كده بيقدر يدخل عنده القدره ان هو تو بايند للجينوم بتاع الهوست ويدخل نفسه في الجينوم او الدي ان اي بتاع الهوست. لما بيحصل الانكوربريشن ده هيؤدي الى ميوتيشن، يا اما يؤدي الى ميوتيشن المكان اللي دخل فيه الفيروس في الجينوم اوف ذا هوست يعمل ميوتيشن في التيومر سبريسور جين بتاع الهوست، فده one of the mechanisms of carcinogenesis. يا اما هو نفسه الفيروس الجيناتيك ماتيريال بتاعته لما تبقى incorporated في الجينوم اوف ذا هوست it can be oncogenic. يعني ايه oncogenic؟ يعني it can result in the production of proteins that stimulate the cell growth, that stimulate the mitosis، فيؤدي إلى abnormal و excessive proliferation of the cell and tumorigenesis. يبقى يا إما الفيروس لما يدخل في الجينوم of the host يعمل mutation للtumor suppressor gene، يا إما هو نفسه الفيروس الجيناتيك ماتيريال بتاعته تبقى oncogenic وتؤدي إلى abnormal proliferation و excessive mitosis، وده اللي هيؤدي إلى tumorigenesis.
Almost 15% of human cancer can be caused by viruses. Both DNA and RNA viruses can be carcinogenic. The virus incorporates or enters into the host genome. DNA viruses downregulate tumor suppressor genes, while RNA viruses carry oncogenes in their genome. اعتقد ان الستيتمنت مفهومه. الفيروسز اللي هي الجيناتيك ماتيريال بتاعتها دي ان ايه لما بتدخل في الجينوم اوف ذا هوست بتعمل ميوتيشن في التيومر سبريسور جين بتاع الهوست. الار ان اي فيروسز لما بتدخل في الجينوم اوف ذا هوست هم نفسهم في الجيناتيك ماتيريال بتاعتهم فيها اونكوجينز. الاونكوجينز اللي هي بتعمل اكسبريشن لبروتينز عامله زي الجروث فاكتورز، يعني بتزود البروليفريشن والتكاثر بتاع الخلايا، فبنسميها oncogenic. The colon is the most common site of gastrointestinal neoplasia. يعني من أهم أو من الموست common الأكثر شيوعا في الجاستروintestinal neoplasia أو gastrointestinal tumors هو الكانسر colon. Molecular genetics. Let's study together the molecular genetics of colorectal cancer. How does colorectal cancer takes place? The cancer genes, the most important cancer genes that can lead or can precipitate cancer colon. We have proto-oncogenes. Proto-oncogenes are normal genes. They normally promote cell growth. Proto-oncogenes are normally expressed to the growth factors. If you remember the growth factors, we have many growth factors: epidermal growth factor, nerve growth factor, platelet growth factor, insulin-like growth factor. We have many growth factors that are normally present in the cell in order to help the normal cell growth, to promote the normal cell growth. When these genes are mutated, they are converted to oncogenes and they can lead to cancer. احنا طبيعي عندنا البروتو-oncogenes دي genes بتطلع أو بتبقى expressed الى growth factors الطبيعيه اللي هم زي الابيديرمال growth factor, vascular endothelial growth factor, الplatelet derived growth factor, الانسولين growth factor, like growth factor. عندنا growth factors كتيره. تمام. دي اصلا الجينز بتاعتها اسمها بروتو-oncogenes. تمام. لما الجينز دي بتبقى expressed بتؤدي الى النورمال سيل جروث بتاع الخلايا الطبيعي. لكن what if these proto-oncogenes are mutated؟ هيتحولوا بقى الى oncogenes، يعملوا excessive uncontrolled cell growth. تمام. طيب يبقى ده اول نوع من الكانسر genes. The second type is tumor suppressor genes. Tumor suppressor genes normally are anti-oncogenic. They are anti-tumor. They prevent. They restrain cell growth. يعني بيتحكموا بيعملوا control في الcell growth زي ال P53 كده. لكن لما يحصل فيهم mutation, when mutated, they can lead to unregulated cell growth. يبقى mutation في proto-oncogenes, or mutation in tumor suppressor gene, or mutation in the DNA repair genes. If DNA repair genes are mutated, they can lead to accumulation of mutations and carcinogenesis as well. بتعمل لنا comparison between الoncogenes والtumor suppressor genes. زي ما انتم شايفين كده دي read only slide، يعني مش علينا ان احنا نذاكرها، لكن بتفهمنا كتير قوي لانه في فرق في الميكانيزم of carcinogenesis induced by oncogenes and carcinogenesis induced by mutation in a tumor suppressor gene. Let's repeat again what we said before. Oncogenes, they were normally proto-oncogenes. They were normal genes that stimulate or produce proteins stimulating the normal cell growth. After mutation, they turned into oncogenes, which will lead to cancer. While tumor suppressor genes are normal genes that produce proteins like P53 or retinoblastoma protein, and these proteins control the cell growth, prevent uncontrolled cell growth, allow the cell to repair any mutation before mitosis takes place. Mutation in a tumor suppressor gene will lead to uncontrolled loss of the control and the control checkpoints in the cell cycle and will lead to uncontrolled cell growth. Let's study the difference between both genes. For oncogenes, we need only one allele to be mutated in order for carcinogenesis to start. يعني كفاية one allele من الجين، عارفين إن كل جين ليه 2 alleles، كفاية one gene يبقى فيه mutation علشان يبتدي carcinogenesis. While in tumor suppressor genes,
both alleles should be mutated in order to start carcinogenesis. So this is the first difference. Second difference, there is gain of function of a protein that signals cell division. Here an oncogene will express a protein that signals cell division, that promote the growth of the cell, that increases the rate of mitosis. While here, when there is mutation in a tumor suppressor gene, there is loss of function of the protein, of the tumor suppressor protein. The tumor suppressor protein now cannot control the cell growth. The cell cycle is uncontrollable. Mitosis occur without any control. Uncontrolled cell division. يبقى ده الفرق التاني ما بين الاثنين. هنا الأونكوجين لما تحول البروتو أونكوجين إلى أونكوجين بقى عنده فانكشن جديدة، وظيفة جديدة ما كانتش موجودة. هي إيه؟ إنه بيزود قوي الاكسلريشن، بقى في acceleration of the cell growth. السيل بيحصل لها proliferation بطريقه متزايده. تمام. اما هنا في loss of function of the protein. التيومر suppressor بروتين اللي كان شغال وبيعمل كنترول للسيل سايكل بقى mutated، فما بقاش قادر يشتغل، فهنا في loss of function. فالخليه بقى براحتها تنقسم براحتها من غير اي ريبير، لو في ميوتيشن يعدي ويحصل ميتوزس والكلام ده كله. Okay, a third difference, mutations arise in somatic cell and are not inherited. For oncogenes, الميوتيشن بتحصل في somatic cell. أما mutations of tumor suppressor gene, they often occur in germ cell, so these are responsible for the inherited types of cancer. Or they can be in somatic cell. يبقى الtumor suppressor genes غالبا هنلاقيهم mutated في معظم الكانسرز اللي هي inherited. Here there is some tissue preference. يعني oncogenes ساعات نقول لك انه التيشو ده الانكوجينز اللي اكتيفيتد ليه انكوجينز معينه وخاصه بالتيشو ده، التيشو الاخر ليه انكوجينز بتاعته. يعني نقدر نقول ان في زي سبيسيفيستي، كل نوع تيشو لو هيتحول لكانسر ليه الانكوجينز السبيسيفيك ليه. اوكي. Here in tumor suppressor gene, often there is strong tissue preference, which means that here the tissue specificity is more obvious. يعني هنا ال tumor suppressor gene بيبقى very specific للتيشو بتاعه. For example, the retinoblastoma gene is a tumor suppressor gene. When mutated, it will lead to retinoblastoma, which is a tumor in the retina of the eye. So it's called retinoblastoma because it's very specific. It occurs in the retina of the eye. It's specific to this tissue. Mutation of this gene, this is a tumor suppressor gene, mutation of this gene lead to tumor of the retina of the eye. فنقدر نقول ان هنا في شويه تيشو سبيسيفيستي، بس هنا في سترونج تيشو سبيسيفيستي. يعني التيومر سبريسور جين هنا بيبقى سبيسيفيك اكتر للتيشو بتاعه. ريتينوبلاستوما جين لما بيحصل له ميوتيشن ريسبونسبل عن التيومرز بتاعت الريتنا. البي 53 هو نقدر نقول ان هو اقل واحد فيهم سبيسيفيك، لان بنلاقيه ميوتيتد في اكتر من 50% من التيومرز بالذات الانهيرت. فزي ما اتفقنا السلايد دي مش للمذاكره، دي عشان نفهم منها الفرق بين الاثنين وتعرفنا اكتر عن اهم نوعين من الكانسر جينز. Let's compare here between a normal P53. Of course, P53 is one of the most famous tumor suppressor genes. Get back to the first module, revise the cell cycle, and you will know the function of P53. It acts during the G2 phase and early M phase, and it allows the proofreading mechanism in order to detect any mutation, and in case there is any mutation detected in the DNA, we will halt the cell cycle, we will stop the cell cycle until the DNA repair genes repair this mutation. Then it will allow the cell to pass to mitosis. P53 كان من أهم التيومر سبريسور جينز اللي موجودة في الخلية. نرجع كده للموديول الأولاني عند الجزء بتاع السيل سايكل، نبص على التشيك بوينتس هنلاقيه موجود في الجي 2 فيز، وان هو بيخلي البروف ريدنج ميكانيزم يشتغل الاول بعد الريبليكيشن عشان يشوف في انهي ميوتيشن موجوده ولا لا، في دامج موجود ولا لا، ولو في دامج بيوقف السيل سايكل تماما لحد ما الدي ان اي ريبير جينز هو بينشطها تشتغل تصلح الدامج. لو اتصلح الدامج خلاص we will progress to mitosis. If the damage is not changed, the cell will undergo كلمة مهمة قوي apoptosis. Any cell with DNA damage is not allowed to pass to mitosis. It will be an apoptotic cell.
فالtumor suppressor genes they control the cell cycle, they activate or stimulate the DNA repair genes in case there is DNA damage, and if the damage is not repaired they will stimulate the cell to undergo apoptosis. فعشان كده بنسميهم بيكون tumor suppressor genes apoptotic gene or pro-apoptotic genes. Okay? If we have anti-apoptotic genes, they are cancer genes. But here, these are apoptotic genes because they stimulate the cell to undergo mitosis in case there is an error. تمام؟ فبسميهم apoptotic genes لأن هم البروتينز بتاعتهم stimulate apoptosis. لو الخلية فيها damage مش بيتصلح فالخلية دي ما ينفعش تكمل عشان ما يحصلش accumulation of mutation زي ما احنا عارفين. So, a normal P53 will detect DNA damage or any cell cycle abnormality or hypoxia. It will be stimulated. It will cause cell cycle arrest until there is DNA repair. Then the cell cycle can restart and undergo mitosis. In case there is no repair of the DNA, we will undergo apoptosis, which is a programmed cell death. What about a mutated P53? Here there is DNA damage or cell cycle abnormality or hypoxia, but the P53 is mutated, it's broken, it's mutated, it cannot act correctly. So the cell cycle continues with the damage. هنا السيل سايكل هتكمل بالمشكلة اللي فيها من غير ما نصلح ال DNA damage، لأن ال P53 غير قادر إنه يوقف السيل سايكل، غير قادر إنه يعمل stimulation لل DNA repair genes، فالخلية بتكمل وهي فيها الإيرور. So cells become cancerous due to accumulation of mutation. The P53, when it's mutated, it does not arrest the cell cycle and the damaged cell continues to divide, which may result in cancer. فده الفرق بين النورمال عشان نعرف الفرق انه قد ايه التيومر سبريسور جينز مهمه. طبعا احنا ما عندناش واحد بس التيومر سبريسور جين، مش ال P53 بس، ده اشهرهم، لكن في كتير وزي ما قلنا سبيسيفيك للتيشو اللي موجود فيها. فده الفرق بين لما يبقى التيومر سبريسور جين بتاعي شغال وكويس وبيمنع الميوتيشن، انه السيل سايكل تكمل بالميوتيشن، وانه يحصل فيه ميوتيشن هو نفسه. فلما يحصل فيه ميوتيشن في التيومر سبريسور جين كده تحول الى ايه؟ كانسر جين. From this slide, we can see that we can present our body with this car. The brakes of the car are the tumor suppressor genes, and the engine which drives the car are the proto-oncogenes. These are the normal genes that regulate the cell growth. Here, the tumor suppressor gene is healthy, it's not mutated, and it acts as the brake of the car which controls the car or the body. And the proto-oncogenes are the normal genes producing the normal growth factors which stimulate the normal proliferation of cells. يبقى احنا السلايد دي بتورينا ازاي انه accumulation of many mutation هو اللي هيؤدي في الاخر لكانسر، مش one mutation، عشان نبقى فاهمين ان cancer is accumulation of many types of mutation cumulative، يعني حاجة تراكمية. هي بتورينا السلايد دي بتورينا ان البادي كانه هو الكار دي، البريكس او الفرامل بتاعت العربيه هي التومر سبريسور جين دي اللي بتعمل الكنترول، الموتور اللي بيحرك العربيه هي البروتو اونكوجينز، وكده الجينز بتاعتنا نورمال. يعني البروتو اونكوجينز هي النورمال اللي بتطلع الجروث فاكتورز الطبيعيه اللي بتعمل بروليفريشن طبيعي للخلايا وجروث طبيعي للخلايا، والتومر سبريسور جينز هنا هيلثي وشغاله وبتعمل كنترول كويس على الكار او البادي. اوكي. Here, with appearance of the first mutation, the patient becomes a susceptible carrier. He didn't develop tumor yet, but he is vulnerable and he is susceptible to develop tumor. لو حصل mutation for one allele mutation in one allele here of proto-oncogene, so it becomes an active oncogene. This will lead it to a susceptible carrier. So this mutation did not drive carcinogenesis yet, but it started. Okay, but it's not a tumor yet. Okay, with another mutation, second mutation or loss of the gene, for example, double-strand break, for example. So with appearance of a second mutation or loss of this gene, of this cancer gene, now we have no breaks. Now there is a mutation in the second allele, or two alleles of the tumor suppressor gene, in addition to the active oncogene. So now the patient is susceptible and he developed carcinogenesis. He has no breaks. Both of the genes of the tumor suppressor genes are mutated, and one of the genes of the proto-oncogenes became
an active oncogene. So with accumulation of all this mutation here the cancer will be manifested. يعني لما يحصل بقى mutation تاني second mutation, for example mutation in 2 alleles of the tumor suppressor gene, تمام، بلس ان انا عندي كمان لسه في active oncogene لسه activated، فكده بقى عندي كذا نوع من الميوتيشن. both tumor suppressor genes alleles are mutated وواحد من البروتو oncogenes بقى active oncogene. فناو the cancer cell will develop. So from this slide we can deduce that cancer is accumulation of genetic mutations. This slide is a read-only slide in order to get to know some examples on oncogenes and tumor suppressor genes, just to know the examples, okay? So we have MYC. MYC is an oncogene, okay? We have mutated in a variety of tumors. We have P53, the most famous tumor suppressor gene, mutated in almost 50% of tumor cancers or human tumors. P53 is mutated in more than 50% of human tumors. Another oncogene, which is the RAS oncogene. We have the retinoblastoma gene, which is a tumor suppressor gene, regulating the cell cycle. Mutation in any of these tumor suppressor gene or proto-oncogene to become an oncogene will lead to cancer. So these are some examples of oncogenes and tumor suppressor gene. السلايد اللي قبل دي ودي بيورونا برضه أمثلة بس على أنواع الtumor suppressor genes والoncogenes just to know الtypes. So this slide shows how accumulation of mutation lead to the pathology or the pathogenesis of cancer. Here we have a normal epithelial cell, normal epithelium, okay, benign, okay, with accumulation or with appearance of the first mutation in the APC gene. APC gene is an apoptotic gene or tumor suppressor gene. With mutation of this tumor suppressor gene, there will be dysplastic epithelia. Then with appearance of an oncogene, activated oncogene like the KRAS, it will turn to adenoma. Then with further accumulation of mutation like mutation of P53, the tumor suppressor gene, there will be carcinoma, then metastatic cancer. So this is how the cells turn from benign to malignant with accumulation of mutations in tumor suppressor genes and appearance of active oncogenes. Sporadic colon cancer. This is the type of cancer which is the most common type. In 80 to 90% of cases, the cancer is in the somatic cell mutation. Okay, Wolgenstein in 1990 described in his multi-step genetic model that accumulation of multiple genetic mutation led to a selective growth advantage to the epithelial cells in the colon. This is the slide I was talking about in the previous slide. دي السلايد كنت بتكلم عنها في الدايجرام اللي قبل كده. وصفها عالم اسمه فولجشتاين في 1990. هو اللي وصف الجيناتيك موديل بتاع الكانسر كولون، يعني اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده، ازاي ان الاكيوميليشن اوف ميوتيشن بتؤدي من نورمال ابيثيليوم لديسبلاستيك ابيثيليوم لبناين ادينوما ثم الى كارسينوما. ده وصفها اسمه الجيناتيك موديل، وصفها عالم اسمه فولجشتاين. Now this is again the genetic model of Wolgenstein represented by another slide. Here is the normal epithelial cells of the colon with appearance of the first mutation in the APC or the tumor suppressor gene or the apoptotic gene, which is APC. When it is mutated, there will be small adenoma. Then with appearance of KRAS, which is an oncogene, or RAF, which is an oncogene as well, it will be a large adenoma. Then another mutation in the growth factors, tumor growth factors, which are oncogenes. There will be it will turn to a large adenoma more. Then it will, with accumulation of more mutations in the apoptotic genes or the tumor suppressor genes, it will develop to cancer. Then with mutation of this tumor suppressor gene, it will metastasize. This is also another diagrammatic presentation of how the genetic accumulation of genetic mutation will lead to appearance of small adenoma, then large adenoma, then cancer, then metastasis. The same I was talking about in the previous slide.
ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله في السلايد اللي فاتت واللي قبلها، نفس الشخص اللي وصف الجيناتيك موديل. ازاي ان الاكيوميليشن اوف ميوتيشن بالمنظر ده. طبعا اللي فوق دول هم يا اما تيومر سبريسور جين زي ده ميوتيتد، يا اما اونكوجين زي الكيراس والبيراف. هنا دول اونكوجينز. هنا الباكس ده تيومر سبريسور جين، والبي 53 ده تيومر سبريسور جين. هنا ده تيومر سبريسور جين برضو. ازاي ان كل الميوتيشنز دي بتؤدي للستيب وايز development of the cancer، النورمال لسمول adenoma للارج adenoma لكانسر لميتاستاسيس وهكذا. Metastasis of course means spread. Okay. Oncogenes and tumor suppressor gene, cumulative alterations in the genome with progressive increase in size, dysplasia, and then invasion. This is the genetic model. Mutations, germline or somatic, in tumor suppressor, which is the APC, mismatch and mismatch repair genes. If you remember the mismatch repair genes, which repair the mismatch, the faulty nucleotide. If a nucleotide, for example, is G, guanine, so in the other strand it's supposed to be C. So instead of C, we inserted A with G. So this is called a mismatch mutation or a mismatch damage, and it is corrected by mismatch repair gene. If there is mutation in the mismatch repair gene, this will precipitate one of the causes of genetic cancer colon or inherited cancer colon, is the mutation in the mismatch repair gene. So the first mutation, germline or somatic, is in the tumor suppressor gene, which is APC, and the mismatch repair gene. دي أول mutation بتحصل. Then inactivation of APC, it becomes inactive. The two alleles are affected. Mismatch repair genes, and there is methylation abnormalities. Methylation abnormalities will lead to cancer, like we are going to see in the coming slides. Proto-oncogenes mutation, and they turn to oncogenes like the KRAS. Then additional mutation of another tumor suppressor gene like P53. All these accumulation, this is accumulation of multiple mutations leading to progression from normal epithelium to dysplasia to carcinoma, adenoma to carcinoma to metastasis. يعني دي ازاي بيحصل الميوتيشنز. الاول بيحصل في التيومر سبريسور جين اللي هو الاي بي سي، والميس ماتش ريبير جينز اللي هم بيحصل فيهم ميوتيشن ويؤدوا لكانسر كولون. then inactivation of the APC two alleles بقى يبقوا affected plus الميس ماتش ريبير جينز اللي عندنا plus ان يحصل كمان methylation abnormalities. تمام. وبعدين كمان activation of proto-oncogene يبقى oncogene زي الكيراس، وبعدين additional mutation of another tumor suppressor gene. زي ما انتم شايفين الموضوع بيبقى step wise وcumulative، وده اسمه الجيناتيك موديل اللي بيخلي الخلايا تتحول من نورمال ابيثيليوم لديسبلاستيك لادينوما لكارسينوما وبعدين ميتاستاسيس. كل حاجه من دول بيبقى فيها mutation additional mutation. So let's talk in more details about some of these mutations which lead to which accumulate and lead to cancer colon. نتكلم عنهم بتفاصيل شوية يعني. We have one of the mechanisms is chromosomal instability, in addition of accumulation of mutations in some oncogenes like the KRAS and BRAF, and mutation in some of the tumor suppressor genes. Another mechanism is the microsatellite instability pathway. This microsatellite instability lead to dysfunction in the DNA mismatch repair genes, and thus will lead to develop some types of hereditary types of cancer. يعني أول نوع اللي هو بيحصل chromosomal instability وميوتيشن أو أول نوع من الميوتيشن. يعني هم كذا واحد بيحصل زي ما اتفقنا. انه بيحصل accumulation of mutation في بعض الانكوجينز، تتحول من بروتو انكوجينز لاكتيف انكوجينز زي الكيراس والبيراف، دول بتوع الكانسر كولن يعني بيبقوا موجودين في الكانسر كولن، وميوتيشن في بعض التيومر سبريسور جين. الاذر انسلت اللي بيحصل معاه ان يحصل دامج في الدي ان اي ريبير بتوع الميس ماتش ريبير جينز، وده بيبقى موجود مع بعض انواع الكانسر كولن اللي هي الهيريديتري. تمام. اللي بيحصل بقى microsatellite instability. يعني ايه microsatellite instability? What's meant by microsatellite instability? It means that we have some of the DNA sequences are non-coding and they are repeated. عندنا في أماكن في الدي ان اي redundant repeated sequence متكرر. When this number of repeated sequences is changed, it becomes unstable. This will lead to inactivation of the mismatch repair gene. Let's see how.
microsatellite instability will lead to hypermethylation of promoter region for the mismatch repair gene. And we know that hypermethylated gene means that this gene is silenced. It cannot be transcribed. So this is the mechanism by which the mismatch repair gene is mutated by gene silencing through hypermethylation in the promoter region. And this is the result of microsatellite instability, which is inherited. So this is responsible for the inherited types of cancer. يعني زي ما قلنا قبل كده بعض الأنواع من الكولون كانسر inherited. نتكلم على الكانسر كولون طبعا في المحاضرة دي in particular. فبعض أنواع الكولوريكتال كانسر are inherited بيبقى بسبب inherited pattern of microsatellite instability. repeated DNA sequences دي فيها خلل، فيها disturbance، فيها instability، والinstability دي بتورث، تمام، inherited، والinstability بتؤدي لهايبرميثايليشن للجين بتاع الميسماتش ريبير. واحنا عارفين ان الهايبرميثايليشن معناها انه الجين بقى silenced لانه ما عندوش القدره انه يبقى transcribed ويبقى expressed، تمام. طيب احنا بنسمي الكلام ده اللي هو gene silencing by hypermethylation بنسميه SIMP او CPG island methylation pathway، لان عارفين الميثايليشن بيحصل اكتر على السي والجي نيوكليوتايدز، بيبقى في ايلاندز كده في اماكن تجمعات على الدي ان اي. الارياز دي are hypermethylated، فبالتالي بنعرف ان الجينز دي are silenced من الهايبرميثايليشن او من السي بي جي ايلاندز. هنا دي طبعا ميوتيشن بتؤدي لكانسر لانها عملت silencing لimportant genes كانوا مهمين كتيومر سبريسور، كانوا مهمين هنا زي هنا، كانوا مهمين كمسماتش ريبير جين. So hypermethylation and silencing of such mismatch repair genes or tumor suppressor genes will lead to colon cancer immediately. Okay. Most microsatellite instability colon tumors are SIMP positive. Like I said before, that most of these microsatellite instability in the colon tumors lead to hypermethylation of some important genes like mismatch repair gene. Activating mutation, this will lead to activation of more mutations, and this will, with accumulation of more mutation like oncogenes, like the BRAF, occur with the microsatellite instability and the same positive colorectal cancer. So we find with this type of colorectal cancer in which there is microsatellite instability and hypermethylation of mismatch repair, we find another accumulating mutation, which is mutation of this proto-oncogene to develop this oncogene. So as I said before, it's not one mutation, it's accumulation of mutation. Okay. The SIMP positive tumors, or the tumors in which there is hypermethylation of mismatch repair genes, for example, we can divide them in colorectal cancer into two types. The SIMP high related to BRAF mutation, there is mutation in this or activation of this oncogene, okay, and mismatch repair gene methylation, okay. This is one type that there is SIMP high or methylation, hypermethylation, and there is BRAF mutation, and there is methylation of the mismatch repair gene. Another type is the SIMP low, in which there is KRAS mutation or mutation of this proto-oncogene to develop this oncogene, activation of this oncogene. Okay, يبقى هما two types اللي هما السيمب بوزيتيف. الكولوريكتال كانسر بنقسم السيمب بوزيتيف بتاعتهم لتو تايبس. واحد فيه هاي ميثايليشن ومعاه براث ميوتيشن اللي هو الأونكوجين ده، ومعاه ميثايليشن للميس ماتش ريبير جين، وده النوع الانهيرتد most probably. ونوع تاني simple يعني الميثايليشن is not that much، مش هايبر ميثايليشن زي النوع الأولاني، simple بس برضو with methylation pattern لimportant tumor suppressor gene، ومعاه الكيراس mutation. طبعا الكيراس and the BRAF are oncogenes. So there is one type in which we find there is mismatch repair gene mutation plus the BRAF activation, and another type which is related to KRAS mutation. حسب طبعا النوع، احنا قلنا بيبقى كذا نوع من الميوتيشن accumulating، وممكن نوع الميوتيشن اللي سبب النوع ده من الكانسر كولون غير النوع الميوتيشن بتاع اللي سبب النوع التاني، لان عندنا انواع من الكانسر كولون زي ما انتم عارفين. Abnormalities of growth factors play a major role in cancer development. These growth factors, which are the normal proto-oncogenes, when they are activated or mutated, they develop active oncogenes, and this can lead to development of cancer, or they play important role
in cancer development as well. Growth factors have hormone-like effect. They affect the cell to produce a mitogenic response. This is normal in order to proliferate the cells and to induce cell growth. يعني الجروث فاكتورز الطبيعية اللي موجودة في الخلايا كلها المفروض انها بتاكت نورمالي زي الهرمونز وبتعمل stimulation للسيل انها يحصل division وجروث. تمام. Growth inhibitory factors, we also have other growth factors, but they are inhibit the growth factors. For example, TGF-beta exert inhibitory effect on growth of certain cells. يعني عندنا growth factors بتستيميليت الميتوزس وفي inhibitory growth factors عشان to inhibit the growth of certain cells like the TGF-beta. Of course, we have balance between the two in order not to develop tumor. عندنا balance ما بين الاثنين. Thus, chronic exposure to either increased amount of growth factor لو عندنا growth factors كتير زيادة عن اللزوم or decreased amount of growth inhibitory factor أو ال growth inhibitory factor قلت, this can alter the balance of cell growth. So we need to have a balance between these two, between the growth factors to stimulate normal proliferation of the cell and the growth inhibitory factor to inhibit unneeded growth for the cell or to inhibit the overgrowth of the cell. If there is increase of this growth factor or decrease in this growth inhibitory factor, this will alter the balance. It will change the balance of the cell and it will lead to excessive cell growth and tumor formation. This slide is a read-only slide in order to develop your knowledge. This is examples of some of the growth factors I was just talking about, which stimulate the normal proliferation of cells. And if we have excessive amount of these growth factor, this can lead to tumor. Epidermal growth factor, which stimulate growth of many epidermal and epithelial cell. Erythropoietin, which stimulate the growth of the erythropoietic cells to develop RBCs. Fibroblast growth factors, we have interleukins, which play important role on the immune system. We have nerve growth factor, which act on certain neurons. Platelet-derived growth factors, transforming growth factor, alpha, transforming growth factor, beta. This has stimulatory and inhibitory effect, like I said in the previous slide. This slide is also a read-only slide in order to know some examples of growth factors. يبقى الجروث factors زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت دول factors طبيعية موجودة في السيل عشان تزود الجروث أو to stimulate النورمال جروث. لو زادوا قوي هيتسبب ده برضه في التيومر، أو لو الجروث inhibitory factors قلت هيتسبب ده برضه في التيومر. فالبالانس هو المطلوب عشان النورمال سيل جروث. دي أمثلة على الجروث factors. والترانسفورمينج تي جي اف بيتا ده ممكن يشتغل كستيمولاتري او inhibitory growth factor. We have here examples of some type of hereditary cancers. You can look at 1 and 2 and 4 and 5. Okay, it will be enough as examples of hereditary cancers in general. We have number 1, breast and ovarian cancer. We have some types of cancers that are inherited, like some types of breast and ovarian cancers. We have the Lynch syndrome, which is the colorectal, related to our lecture now. Colorectal cancer due to a mismatch repair gene mutation. Okay, the MSH2 and the MLH1. This is one type of colorectal cancer, Lynch syndrome or hereditary non-polyposis colon cancer. Lynch syndrome or hereditary non-polyposis colon cancer is one type of inherited colorectal cancer. We have familial adenomatous polyposis. It's due to mutation of the APC gene, which is the tumor suppressor gene. Retinoblastoma, okay, which is tumor of the retina. It's an inherited type due to the mutation of the tumor suppressor gene, which is retinoblastoma gene. We shall know only number 1, 4, and 5 as examples of inherited types of cancer due to inherited gene mutation. These mutations, these genes mutation take place in the germ cell line, so they are inherited. The BRCA1 and BRCA2 genes, they are inherited cancer genes in breast and ovarian inherited cancers. We have Lynch syndrome or hereditary non-polyposis colorectal cancer. There is inherited mutated mismatch repair genes, MSH2 and MLH1. Familial adenomatous polyposis, there is inherited cancer gene APC mutated, which is a mutated tumor suppressor gene. هي دي الجينز اللي بيحصل فيها
ميوتيشن فبنسميهم الكانسر جينز، والميوتيشن ده بيحصل في الجيرم سيل لاين. عشان كده انواع الكانسرز اللي مذكوره هنا دي ايه؟ inherited types of cancer. طبعا انتوا هتدرسوا الكلينيكال بيكتشر اوف كانسر كولون، اكيد درستوا حاجات، هتدرسوا حاجات في الباثولوجي عن انواع الكانسر كولون، والبيشنت بريزنت ازاي لما يبقى عنده كانسر كولون. هي المين بريزنتيشن اوف ا بيشنت with كانسر كولون. طبعا في انواع بتيجي في اليونج ايج سبيشالي اللي هم الهيريديتري تايب، لكن اليوجوال اللي هو سبوراديك تايب بيجي في الاولدر ايج اللي هو after the age of 55. فاحنا دايما طبعا في الجايد لاينز بننصح ان اي حد عنده فاميلي هيستوري اوف كانسر كولون يبتدي يعمل الانفستيجيشنز بدري، يقول له بعد سن ال40 يبتدي انه يعمل كل 3 سنين منظار. طبعا الاكتر حاجه تو دايجنوز الكانسر كولون هو المنظار، السيجمويدوسكوب. فلو حد عنده فاميلي هيستوري بننصحه ان هو من سن ال40 يبتدي يعمل سكريننج بالمنظار كل 3 سنين للاطمئنان يعني. بالاضافه طبعا للتحاليل بتاعه الكانسر جينز دي ممكن تبقى وفي كمان تيومر ماركرز زي ما خدته في السكشن بتاع التيومر ماركرز. التيومر ماركرز بتبقى مهمه في يعني بصوا بقى على الانواع اللي هي بنستخدمها فور سكريننج اوف كولوريكتال كانسر. لكن generally السبوراديك تايب اللي هو مش inherited بيجي في سن متقدم شويه، والمين برزنتيشن بتبقى ان بيبقى فيه change في الباول هابتس. يعني البيشنت يا اما بقى عنده prolonged constipation لمده طويله، او دايريه بقى له مده طويله. فاللي عنده constipation بقى له مده طويله، او دايريه بقى له مده طويله، او عنده bleeding per rectum، دي من الساينز اللي لو الموضوع ما تحسنش بسرعه وفضل فتره بقى مزمن، يبقى لازم ان احنا نعمل investigation for fear to develop cancer colon. لان احنا قلنا ان هو من اكتر الجاستروانتستينال تيومرز اللي موجوده most common يعني. فلو حد في older age ما عندوش family history وفي older age وعنده prolonged constipation او prolonged diarrhea change في الباول habits، عنده bleeding per rectum اللي هي العلامات الساينز اللي بتدل ان ممكن يبقى في problem، لازم بنعمل investigations للكولوريكتال to exclude الكولوريكتال كانسر. كده احنا خلصنا اللكتشر بتاعتنا دي، ان شاء الله اخر لكتشر في الموديول بتاع الجي اي تي.